Inside Out. All right, the Inside Out nate nkwaniriza sabiti ewedde twalina Wekitiibwa Wuuno Basalirwa nga twogera ku nsonga z'obuweereza bwe ne opposition parliament n'emirimu gy'akolanga omubaka wa parliament n'obusongasonga olamanyi kati Wuuno yafuuka bulaza ndooza wa Luganda n'ekisiyaga buli lw'oyogera ku by'ekisiyaga n'etteeka mu Uganda Wuuno comes in handy. Ebizibu byakifunyemu simanyi n'obwangu bwakyo naye njagala nate olwaleero twogere ne Wuuno Basalirwa ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe. Ye pulezidenti wa Jeema ate era omulwanirizi w'abannabyabufuzi alwiridde ddala. Wuuno nkwaniriza. Amiina. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ate era nkwebaza okubeera nti otuwa platform. Platform eno ne tugikozesa okunnyonnyola. Omanyi abamu ku ffe kaakati we are no longer politicians. We have become leaders. What's the difference? Kati togenda kundaba mu ntalotalo kati naawe ya mabavu ndi muzaŋŋanda. Leaders don't fight wars. No. Politicians no, fight. No. Yes. Bikitegeera. Onkayize leero. Kati ffe we are now leaders. Gwe muyanga lutaayo oyinza okubeerawo n'ogamba nze sisobola kwogera n'oyo ne bwe kiba kitya kati eyo level nze ate nagisukka. Osobola okwogera na buli muntu. With everybody. Bwe naleeta etteeka ly'ebisiyaga beekuŋŋaanye Makerere awo mu faculty of law bwe bati ne bampita. They thought I would not go there. I went there and I had a 2-hour engagement with them. Makerere awo mu law auditorium faculty of law. Waguma n'ogenda. Nagendayo Makerere awo. Did you know it was hostile? I knew. Wesiga kyogenda. No, but it was a battle of ideas. We were going into a battle of ideas. Ate nze kasito ntwale Makerere ate mu faculty of law oba otutte ekyannyanja mu mazzi. You can easily swim through. Exactly. Kubona beerawo emyaka 6 bachelors ne masters. Kankujje ku kisiyaga tugende ku byobufuzi. Tugambe eno nti while you were away. The opposition thought it is time okujja together to galvanize lwanyise atuvuganya. Ne baleeta kye bayita United Forces of Change. The party president of ANT Mugisha Muntu yaliwo. Party president wa NUP Owekitiibwa Robert Kyagulanyi yaliwo. Party president de facto wa FDC Mwamirias Lukwago yaliwo. The founding president of FDC n'abeerawo. Asumani India nabo teyaliwo. How did you miss out? You no longer fighting Museveni? Kakati ate lwaki ombooza? Tewaliwo. Ate era saaliwo. Mu pulani y'okujjako Museveni tewaliwo. Was everybody there? Parties were represented. Parties were represented except where was DP block? Teyaliwo. So you what does that mean? Where was CP? Teyaliwo. Where was need? Bote bajja. Gamba nabo tebaliwo. Nabo tebaliwo. So in other words, not everybody was supposed to be there. Convener wa meeting ayina abantu mu ndaba ye byalowooza nti asobola okukolagana nabo, which is absolutely perfect. Kati gwe lwaki oyagala mutegeerera? So were you invited and you not? No, we were not invited. Which is not a problem. Nze saagala. Mwabali mu struggle? No, ati kakati kyenkugamba. It is a vote of no confidence in you that they no longer feel you. No, but I was not the only one who was not there. Kubulidde. I'm hosting you today. Yes, but you are not part of the struggle. No, but you see who defines the struggle. Gwe wajindeetamu. I have been around since 96. Gwe waliwa. 96 nali mala senior. Hey, I've been around since 96. Hey.
So watuuka tugambe. No, kyenkugamba. The struggle complete. It is not, but it is not you to define it. So, Okay, kankubuuze. What are the parameters of the struggle? Nyambo oli munamawulire mukukutivu. Parameters ziri ki? Ebintu ebiraga nti omuntu ali mu struggle. What are the parameters? Your actions. Your actions. Mbulira parameters. Kuba problem gyerese era tewandigenzeeyo. You are not debating a pedestrian. Era ojja kunyamba ogenda kufuna nnyo obuzibu nange. Because I am a very interrogative person. Very interrogative. So I thought I was. You are not. That's why I'm a journalist. You are not. Yes, but you are not. I'm interrogating you. Yes. So I have asked you, I'm interrogating you, what are the parameters of a struggle? You are saying where it starts and where it ends? What are you saying? Njagala ogambe nti akola bino nebino yabeera mu struggle. Give me 5. Or 3 or 2. Actions that show that one is part of the struggle. Okay. Your all-time presence on people's issues. Parameter number 1. That you must be present or seen to be present every time we are fighting for the things that affect the people. Exactly. Parameter number. And very good. Now, Baba, you know. Now I want you to tell me what are those issues where I have been absent. Very good. What are those issues where I have been absent? So when you say the Inkatus, did you mean it in Inkatus? Yes. What are those issues where I have been absent? The latest one, when we called for a demonstration against the ports in Kampala and against the NAM and said, let us plant a bitoke, Namayuni, to show utakiza boyfe, tiwaboneka. You never planted even a banana. No, and you know why? I don't know. Because you asked me, nti tewanda bedi. So I didn't know. As a party leader, I didn't know. Oh. Exactly. This was part of what was resolved there. Exactly. Probably. Exactly. But I want to assure you, if I had been there, I would have been part. And in any case, I don't condemn those who were there and those who did the planting of a bitoke. I don't condemn them. As a leader. As a leader. What does planting a bitoke do in fighting a regime? No. And you said you are not a pedestrian. You see, for dissent. Dissatisfaction. The symbolism is dissatisfaction. You are there in your comfort zone, but we are dissatisfied. And this is how we have decided to show our dissatisfaction. So it was right. Very right. You have just told me in a few minutes that you are a leader, not a politician. Yes, very right. Was it right that we plant Mayuna and banana plants here on the sidelines of an international G77? Not sidelines. Not sidelines. Otherwise, how would you amplify? How would you amplify the poor infrastructure if you don't take advantage of the circumstances? How? How would you amplify? Really? Yes, how would you? No, how would you amplify? All is well here, which is not correct. Is that not what we want them to know? The what? Again, if you want to deal with these people, we are quoting them to trade with us, and we tell them that all is well, or give them an impression that all is well. But it is not correct. It is not. Simon, abantu always, it is important okubalagaywa twachaziza president wa UEFA. President wa UEFA. Yes. Akulira omupiira mu Bulaaya abadde wano. Yali mugenyi wa speaker. Nze chairperson w'ebyemizannyo mu parliament.
speaker namunkwasa mbadde mutambuza muno mukulaga bisawe bifu olowooza mbadde mutwala na kivubo haned obadde omulaga ebifu twagenze mwaki oli quarters eyo ati oli quarters eyo ekitegeera ati oli quarters eyo gamba nti uyainide yuna ati oli quarters gali gakasaaga ago abantu babeeyo bati ati ndikukobera ndikukobera uyanide. Is it good okweyanika? Uyanide. We need support. We need support. I'm disappointed. Na mtu wele mwaki oli quarters jao. When you're marketing our country. And I'm telling you, he now knows we lack facilities. And I only pray that he will do something. Really? Asuman, you see, I told you what that? Yes. Then I'm not why? President of UEFA. Why? Era namugambye nti akasaawe kano kola bandi kataka kavuddemu abamu ku baana abazanyidde mu ggwanga. Nemugamba naye singa tulinako ebisinga wano, singa abaana baffe bali wala. So n'olwekyo okuddayo ku kibuuzo kyo, first of all bw'otunuulira ssemateeka waffe ayogera ku okulaga obutali bumativu. Ukitegera? Protest is a constitutional right. Ukitegera? Okusimba ebitooke is a protest. Oba ose muntu oba olinyiridde eddembe ly'omulala yenye okuba ogenze n'obuuza ndi okusimba ebitooke kijjako gavumenti si kyekigendererwa. It is a protest kulaga butali bumativu. Kulaga butali buki? Kulabisa. Oba kulabisa mu lulimi lwo amini olwamwe bagundi kulabisa. Okitegera? So protest ate njagala kusaba wana Uganda bajjemu omuze ogw'okulaga obutali bumativu. Nga ssemateeka bwekola ki? Batandika okulaga obutali bumativu nga ssemateeka bweyogera nti tukeere ku makya tugambe nti bannaayo obuli bw'enguzi bukoze eki? Bututami. Bususse bututami. N'olwekyo tugenda kutambuza bigere. Wiki namba olwo mutambuza ebigere ze baalya ne zidda nedda. It's a message. Oba olyawo balowooza abalina obuvunaanyizibwa okumalawo ekizibu ekyo. Oba olyawo balowooza tetumanyi. Omanyi ng'omuntu ayinza okukola ekintu ekibi n'alowooza nti abantu basiru tebakimanyi. Niyo oba olyawo ne bazuukuka. So n'olwekyo mwami Simon tonafuyanga muntu akola kintu ssemateeka kyeyogerako. Togezangako okukinafuya. So oba kubaawo wandisimbye ebitooke. Nandisimbye ebitooke. The whole of you. It is not about the whole of me. Sagala nnyo owekitiibwa Nadduli akuyita okukakanya. Bwe yali akyogeranga mu Luzungu yagamba don't smallerize me. Tonzikakanya. Don't smallerize me. Husband, what is the future of Uganda's opposition? Given where we stand now, the split in some major parties and the perceived split in some parties. Kakati, first of all, opposition si bantu. Ate opposition si bibiina bya bufuzi. Oba bakulembeze kankubulire. Kuba kyova olaba gwe ne mwami Museveni mukola ensobi egi emu. Twawulira mwami Museveni ng'agamba nti simanyi by 2026. Yes, there will be no opposition. Yes. Ekyo tekisobola. Era nakigugamba ku oluli. Katonda yekka yasobola okugyawo opposition. Kuba opposition is an idea. Okitegedde? Si bantu. Opposition is what? An idea. Is an idea. Kyova olaba ng'abantu bakyuka opposition neesigalawo. Bwe kati kankubuuze ekibuuzo. Bwe bukeera ku makya
Besigye, Lukwago, Basalirwa, Mugisha Muntu, Lukyambuzi, and bwakera ku makya ne begatta ku Mwami Museveni. Opposition ebevuddewo. No. Exactly. Ebintu bye bavuganya bisigalawo. Exactly. So opposition is an idea. Opposition tesobola kuggwaawo. Abantu basobola okukyuka ne bajja ne bakola opposition tesobola kukola ki? Kyekisooka ekyokubiri. Buli gavumenti lwerwa mu bukulembeze waliwo ebintu ebijja bibeerawo. Wagoberera ebyobufuzi by'e Zimbabwe. Ahizittu. Morgan Changirai ekiseera kyatuuka ekibiina kye ne kivaamu ebyo bibiri. Mwami Museveni ebbanga lyamaze mu bukulembeze gwabaddewo disadvantages nyingi nnyo ku kye bayita opposition n'ebibiina by'obufuzi. Waliwo abamu abaawanika obuwanisi ne bagamba nkoye, abamu ne bakulosinga bagende bakole yebe, abamu ne bagamba nti ffe tuli naawe, will remain quiet. Abamu bwe bityo. Ekyokusatu, tolowooza nti Mwami Museveni ye atudde butuuzi bw'ati, kuba Mwami Museveni obulamu bwe bwonna takkiriziganyako na kumuvuganya mu mbeera yonna. Kyova olaba Bobi Wine abeera ne fayiro mu security, ne Katumba Oye naye n'abeera ne fayiro mu security. Katumba Oye alina fayiro mu security. Bobi Wine abeera ne fayiro mu security. Ne Katumba alina miliyoni. Anti mu maaso ga Mwami Museveni, Mwami Museveni ye talina opponent munene na mutono. Ye talina opponent munene na mutono. Kasoba nga tokkanya naye. You mean this government could never be concerned about Katumba Oye? Kati gwe olw'okuba oli civilian toli muyeekera bwotyo bw'okiraba. Ye bwatyo si bw'akiraba. Katumba anti kugambye Mamudani yakugamba today's minorities are tomorrow's majorities. Omuyeekera knows a Katumba can germinate into something else in a very short period of time. So what do? Buli kimu ye Mwami Museveni ensiri agitisa ki mundu, n'empologoma n'agitisa ki mundu. Kakati teyeebase, he's going to create this content, this unity, era ebibiina ajja bipenetrating, era every day ojja kulaba defections. Naye ebibiina bigenda kusurvivinga nga bikoze ekintu eki kimu kyenninze jema kyekola ideological building of parties. Okitegera kuba it is lacking in parties. What is that ideological? Ideology nti omuntu bw'ajja okubeera memba w'ekibiina muyigirize lwaki memba wa kibiina. Okitegera si kujja na mpuyiriro bandi wagon muyaga bwemanyi lwaki nze ndi wa jema era nze buli jondoza nti wakwagala kufugako. Omanyi lwaki Kyanjo yafanga wa jema wagala kufugako. Omanyi lwaki muti okuso ebira bidda okubasaanira. Omanyi lwaki wakyaza wano Kyamundu, omanyi lwaki wa jema. Tell me. Bwe twali tuzimba jema twagizimba ku musingi abantu okutegeera nti jema kyeki. Kyova olaba nsekerera nnyo abantu abagamba oyo ndya nabo owa jema wamulabawa nga wa jema wamulabawa, naye bulijjo ojja kulaba abakulosinga from all these parties ojja balaba. Iriyo abajema tebakulosinga anti wabalabawa. Maybe you are not contacted. Ate kakati gwe mwenyini gw'oŋŋambye wano mbundya nabo gwe mwenyini obeera nabo nti obeera n'omusajja okitegera. So n'olwekyo ndowooza nti survival yaffe ng'ebibiina eri ku buli omu
buli lwolaba nga abantu nga bagenze mu bibiina olwa wave olwa kaadi get worried. Bw'omanyi nga wano waliwo abantu abaali aba DP olw'okuba ye yaliwo, ne babeera aba FDC olw'okuba ye yaliwo, kati banuupu olw'okuba ye yaliwo. Gwe tobamanyi agenda n'ekyo ekiriwo. Exactly. But do you see how we have withstood all those waves? Gw'ogendayo n'obawagirako noddewo. Tolaba to withstand all those waves. James sigaddewo kituufu. Exactly. So I thought it is good policy to belong here today, there tomorrow, and the other day the other. I don't agree with it. Nzenga Basalirwa wajema. The wise man changes. Nzenga Basalirwa. N'olowooza nti gwe buli kinaabeerangawo mw'ojja okgenda. Kiringa abantu abagamba nti tugende we tugenda okufuna ebifo we tugenda okuliira. Okitegeera? N'olwekyo twandikoze obviously environment gye tuwangaaliramu kizibu nnyo okuzimba ekibiina kwa ideology. Mu environment gye tuwangaaliramu kizibu nnyo. Naye mu buzibu bwakyo you try. Leka nkubulire ffe mu Jema tulina Wikire Barazas. Ba elders bajja mu butono bwaffe ne batubuulira ekibiina gye kivudde, vision, mission, objective. Okitegeera? Mu Jema? Kuko ofiisi kaffe kali ke tutapangisa komanyi Emmengo. Gwekimanyi nti wano mu Uganda we are the first party whose leadership has not been in power that first established a headquarter. Gwe tokimanyi? Mwe mwalina ekitebe eryenajja nakumi naye abakulembeze bamwe baaliko mu buyinza. Baaliko mu buyinza. UPC nayo yaliko mu buyinza. But we were the first. So n'olwekyo mu mbeera gye tuwangaaliramu it is important ogezaako okuzimba kye tuyita ideology. Kyova olaba nakuwulira wano ng'onnyonnyola lwaki wagenda mwemuke. And siri omu ku abo who attacked you. You didn't? No. The Muyanga Simon Lutaya Gwemanyi should have sat and made a conscious decision. Was that an unconscious decision? A conscious, maybe you should have sat and made a conscious what? Decision. In other words, so I am asking, did the one I made, is the one I made irrational? Maybe conscious. You should have made a conscious decision. It is not a statement. So you believe I thought about it? Exactly. Sisuubira nti gwe the one I know va kuba n'abakulabidde ne Kampala. Naye gwe na debatinga naye okuva eri in the 90s. You should have sat, calculated and said this is where my future belongs. Bwe bawa mawo bwa minister, I sent him a message. I said congratulations. I'm telling you. How do you congratulate one of your own that you have brought to the deal? I sent him a congratulatory message. Era we namusinga ne mugamba ndi naye nobody. Nina omuntu gwe sobola congratulating ngamba oyo should have just made a decision. And nga bwe twagambanga anyhow, which is not good English. Yes, twagamba anyhow. Gafula. So n'olwekyo ndowooza nti tulina obuvunaanyizibwa mu mbeera gye tuwangaaliramu gwano okukolagana mu mbeera gye tulimu, naye ate n'ekyokubiri ogezaako okuzimba ebibiina nga balina abantu ng'ebibiina biri mu bantu. Ewamu eyo tokyalinayo busajja bwa UPC 80-90 years. Waliwo Muwumba Sam bamwena Muwumba Patrick Muwumba UPC waliwo yali yakafwa ebusoga eyo Mzee Musenero was about 95 years bagana mu UPC yampita n'okumpita nandaga flag mu kibageno muteekako about 95 years buli nagendangayo okumulaba ng'agamba kuba essimu njagala kwogerako n'akena
nga boogera ekyo kye bayita ideology. Naye bino okubeera munakibiina mu lwatu mukyama ng'oyogera birala. How do you survive that? Tubeera nabo mu palamenti omwo owaye twandibawogedde ku nsonga eno naye ekibiina nga bw'omanyi natamwanga bw'omanyi obitegeera nawe muyanga obitegeera nti ebirwo byentegeera. If you don't believe in something, you don't believe in it. Yes, it's really as simple as that. You are not teaching many Ugandans who would benefit from your yes. Kuba akati muyanga, you are not in control of your destiny. True, I am not. You are not. Ate teryakulimba nti waliwo ali in control of it. Teryakulimba. Batugamba only muyanga n'owovudde only the creator. To some of us who are believers. Iwe towuliranga kakati tizikitegeeta ikona? Tokiwuliranga? Yes, this is illustrated. Bweveerenga yo. In fact, what you're saying, waliwo aganti muyanga oba kubanga wali mu noopu ku muyaga guno singa oli mu parliament. Nga naye bameka abaagulimu abajja because there are more than 300 only 58. Exactly. Then noga nti ekyakugana okuyita mu kaadi nga naye nga Asumani yayitamu. You only Jema person. Yes. In the whole country. Yes. So nolwekyo what is important kumanya nti in life we need each other. Is the opposition in any way threatened by the emergence of the Patriotic League of Uganda? The opposition cannot be threatened. Do you know why? Tell me. It is the same system and structure we've been confronting. Kati gwe yalaba kungamba nti but is that albeit unsuccessful? Well, we may take time, but we will definitely reach there. Kuba tosobola kungamba nti General Muhoozi Kainerugaba, yes, ne taata we General Yoweri Kaguta Museveni nti banjawulo. But lwaki tokikkiriza? Tisobola because first of all General Kainerugaba akulidde mu system na structures za NRM. General, yes. You listen to me. Give you real example. You listen to me. Yes. General Kainerugaba is a presidential advisor. Not so? Yes. Advising who? His Excellency the President. Who is the? His father and Commander-in-Chief. I don't leave about the father. Atenze ekyobwana kyagala kukyemphasizinga. The Commander-in-Chief. Kuba mpulira nnyo abantu zisagala kunafuya muntu because of biology. Nze ate awo siriiwo. Awo nze siriiwo. In fact, your mother is NRM. Chairperson. So nze sinafuya muntu on biology. Sagala my daughter Mariam tomorrow ayagale kubeera mupiwa gamba hey, is it because if she desires, she qualifies, let her. The issue that's you have said if she qualifies. Exactly. Desires, so nze ekya mono mwana w'olya ebyo nze sibigenderako nnyo. Njagala kugamba nti General Kainerugaba has grown up in the system and structures of the NRM, which is the ruling government, which we've been opposed to. Kakani, his emergence cannot in any way present a new threat. We are dealing with the same system, same structure. Akati kakubulire gwe abantu tulugunya bagenda kubeera banjawulo olw'okuva General Muhoozi aze. Bagenda kubeera banjawulo. It will be the same army, the same police, the same RDCs, same diso gito. Olw'ekyo lyajja kwidda n'abandi. So I think we are going to continue dealing with. General Muhoozi has shown dissent with the NRM, that he does not agree on how the NRM runs. How? Does how that has he shown? No, how has he shown? How? Yes, he did. Where? Where? He should have begun by resigning.
because he's serving NRM government. No, he's serving in the army. No. He's serving in the military. Kakati. You people in part called the Uganda People's Defense Forces. No, not the NRM forces. No. Is that UPDF part of government? Certainly it is. Exactly. UPDF is actually part of the executive arm of government in the broader sense. Okay. You understand? The executive arm of government in the broader sense. And is advising. Is Parliament part of government? Exactly, it is. So by being a member of Parliament, are you serving NRM government? No, I'm in the government. Of the NRM? Yes, I'm in the government. No, I'm in the government because there are three arms of government. The legislature is an arm of government. Yes. Yes. The money, let me even put it to you so that you don't smallerize it. And I don't want to go there. What I wanted to tell you as is this, that both Nsonga Basalirwa and Muhoozi Kainerugaba are serving government. Different arms of government. Different arms of government. Yes. And we all draw salary from the same source. Consolidated fund. You are both paid by government. Exactly. Consolidated fund. So you are serving government. The difference is that I am opposed to how the executive arm of government runs government. What are you saying? I am opposed to how the executive arm runs government. But the executive arm is jointly running government with you. And which I'm because it cannot run the government without Parliament. No, yes. And I am opposed to it. So if the executive arm, for example, opposed to it when you are in need. No. You are in the government. No. Don't make it appear rocket science. These are three arms of government. Okay. Three. Without one of them, would it be government? Without one of the arms? No. There are three. No, without one. The structure is that there are three arms of government. Yes, constitutional structure. You belong to one of them. I belong to one of them. With clear roles. The legislative role. Legislating for who? For the country and the people. Do you know what you told me in this same conversation? That the legislative process starts in government and ends in government. No. Starts in the cabinet, chaired by the president. Yes. And ends with the president, who chairs cabinet. You understand? Yes. So, but sagala nzije kumulamwa. Jeno Muhoozi Kainerugaba. Tasobola gamba nti takanya na NRM government. Mwasavinga. Where is an advisor? Ukitegera. Era njagala tuddeyo ku kiri kyombuuzizza. Nti okujja kwe kuleeseewo ensasage. Temutidde. Tetutidde lwa nsonga. Be bamu. System gye tubadde tuwakanya. Enkola yaayo gye tubadde tuwakanya. Mwakulidde era mwali. Is that a guarantee that you will be like them? Have you not done better than your father and mother? Ati kakati naye tewanabeera signs ziraga nti ajja kubeera wanjawulo. For example, twogedde ku missing persons. Ye position ye eri ki ku missing persons? You told me that you followed the law. Does the law allow him to comment on the missing person? Ati gombuuzizza. Gongambye nti yavaayo n'agamba nti takanya na government. Y'amateeka gaali gamukkiriza okwogera ekyo. Gaali gamukkiriza. Kubanga akati okusookera ddala mmwe aba MK mwasalawo okumenya amateeka. Osomye amawulire leero? Kooti yagambye serving army officers tebalina business mu politics. Court of appeal actually. But we don't want to be stupid ourselves. That you said they have no business in politics, but some in parliament. The main job at parliament is politics. You know, this is legalistic and politics. Anti ne mu parliament. Bakugamba nti they are political but non-partisan. Is that possible? I'm talking to an intellectual. No, pedestrian. I'm talking about what you people have decided to structure the law to be. Political but non-partisan. In the case of your boss, is both political and partisan.
What makes him horse partisan? What? Ati statements zakola. Statements zakola. Has he spoken against Jema? It doesn't have to be Jema. Has he spoken against self? No, it doesn't have to be that. The statements, if we download all of them. He promised reforms within the government. Which reforms? He said we will fight corruption. We want a transparent government. No, Ezra. A people-centered government. Let me tell you, Simon. Do I read the aspirations of Pierre? I should read them to you. Let me tell you, Simon. Intellectuals who don't want to read. Nobody in the NRM who has been in the system and structures has the capacity to fight corruption. I have said it before. If it was boxing, and the corruption is in the blue corner, walk back with the boxers. If corruption is in the blue corner, and the NRM party is in the red corner, the Valimugundi, corruption yaba kubanoka out. So don't listen to Nankana Gond about corruption. No. You can talk about something else. You can maybe talk about creating a more disciplined army. People will listen. The people will listen. I am corruption. Nobody is going to listen to you. So tell him to leverage. No one from NRA can fight corruption. Tell him to leverage on what the party has done well. I want to buy them who did it. Corruption. People will just inside out. Neasman Basalirwa wetu twagala nate okumaliriza eyolwalero. Obadde mulabi mulungi katoyongereyo n'ebirowoozo ebyo bityo. Omanyi buno obumu bw'abagezi bokka. Toyombe nnyo. Oyinza okuyomba ennyo mbalaba omuweereza buno obumu bw'abagezi bokka si buli kimu nti kya buli omu. Kwebaza olw'obudde bw'otwadde n'olala tutengayo okutwogera okusomesa abantu baffe. One thing I have done. Abantu ne bwe boogera ebirungi n'ebibi. My resolve to give people information and correct information does not change. Yes. Because then is my service. That's my call. Ate kakati oyina obuvunaanyizibwa kati gwe nkusaasira nnyo. Oyina obuvunaanyizibwa to educate. Just remain on that. Just educate. You have not congratulated me kubya Piero you. I am in Piero you. No congratulations. Well, I congratulate you. No, naina yogedde wali. Nti gwe okugenda eyo. The young I know took a conscious decision. Nakyogedde. So, nkukongratulating okubeera mu ogenda mu Piero. Bwe twali tulwanirira enkola opening up political space. That's what we were fighting for. The people should be free. To belong. Exactly. That is exactly what we were fighting for. As early as so 2000. Even Mr. Museveni, who earlier on opposed it. Yes. Eventually. His son has come to eventually, because ojjukira bulungi baali batusibidde movement act yali egamba every adult Ugandan is a member of the movement. And we were saying, no, let us be free. No, Rachel. The freedom to associate, freedom to belong. Nze sisobola in any way to criminalize or to chastise anybody who chooses to belong. Who chooses no. The inside out. Erole wetyo wegenze. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.